அதான் மிஸ்டர் கோல்டு. தரத்திலையும் அளவுலையும் நோ காம்ப்ரமைஸ். மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடல் எண்ணெய். தமிழகம் எங்கும் கிளைகள் கொண்ட அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. நம்ம ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை ட்ரிபிள் ஸ்டார் திட்டத்தில் நீங்களும் ஆகலாம் சூப்பர் ஸ்டார். டவுன்லோட் தி SKTM ஜுவல் ஆப் டுடே. நிறைய ஹீரோயின்ஸ் வருவாங்க, இல்லை இவங்க படம் இப்படி இருக்கும், ராசி பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? No, not yet. Box office wise, critic wise நிறைய No, that is definitely there, right? Like sometimes what people do is they blame the actress for... உங்களை சுற்றி நிறைய ரூமர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும்போது ஓகே நான் இதை வந்துட்டு இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும், இல்லை பதில் சொல்லக்கூடாது, இந்த இமேஜை நான் மெயின்டைன் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா? Sometimes Papo, but for a public person, all these things are normal. I think every public person should get used to these things. No point complaining. It is going to be like that, right? People are going to be curious. You don't expect so much judgment. Okay. I think that's the first thing, na? Because when you're on set, you're performing, you're like in the character, you're doing your best, they're taking the shot, then they'll edit it, they'll add the BGM, they'll choose what shot they want to take. But one judgment comes, na? Okay. For everything that you do. சின்ன வயசுல நான் வந்து ஹீரோயின் தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சது. Yeah. First of all, நான் ஆக்சிடென்டலாக இங்கே வரல. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிஷன்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன். பட் ஐவ் ஆல்சோ பின் லக்கி பிகாஸ்... வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். ஸோ ஹாப்பி டு இன்டர்வியூ. தென் 2016 to 2025, almost 10 years. Yeah, 2018. Okay. First release. Oh, first release, but I think the project was committed in the industry. இந்த ஒரு 10 years கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது இப்போது ஓகே நான் ஓரளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆளாக மாறி இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா, இல்லை இன்னுமே நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷர் அப்படின்ற அந்த ஃபீல் இருக்கா? ரெண்டுமே இருக்கு. ரெண்டுமே இருக்கு. மோர் ஆஃப் அ ஃப்ரெஷர் ஃபீல். பட் இன் சம் மேட்டர்ஸ் ஐ எம் லைக் ஓகே I'll deal with this. I've dealt with so many things. Okay. So it's easier to deal with situations. ஓகே. இல்லை நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போனால் இப்படி பண்ணணும், இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு உள்ளே வந்திருப்பீங்க. உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கோம், சில விஷயங்கள் என்ன இப்படிலாம் இருக்குண்ணா இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணுமா அப்படின்ற மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இது many things. I think you don't expect so much judgment. Okay. I think that's the first thing, na? Because when you're on set, you're performing, you're like in the character, you're doing your best, they're taking the shot, then they'll edit it, they'll add the BGM, they'll choose what shot they want to take. But one judgment comes, na? Okay. For everything that you do. So that judgment was unexpected. Because when I was very small, I always wanted to be a heroine. So for me, I'm like, oh my God, I want to be a heroine. I want to be a heroine. But I didn't know it comes with all of these things. Okay. Judgment. ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? இந்த மாதிரியான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. Everything is judged, no? The movie is judged. Okay. Your acting is judged. How you're looking is judged. One photo is judged. One reel is judged. Everything is judged. How you're talking, how you're sitting, everything is judged. Okay. But it's not a bad thing. Okay. Obviously, see, as people, like even if I see a public person, somewhere even I will judge certain things about them. Okay. So that position itself is like that. Okay. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ நான் நிறைய ஒரு ஆக்டர்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கும் போது அவங்களோட கரியர் பற்றி நான் கேட்டேன்னா நான் ரொம்ப ஆக்சிடென்டலாக வந்தேன், இல்லை நான் வந்து வேறு ஒரு மாடலிங் நான் பண்ணுறது தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், பட் இது இந்த கூட்டு வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ன வயசுலேயே நான் வந்து ஹீரோயின் தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஆக்சிடென்டலாக இங்கே வரல. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிஷன்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கேன். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன். அண்ட் பட் ஐவ் ஆல்சோ பின் லக்கி பிகாஸ் when I moved to Bombay to become an actress, I think in Bombay you really realize this because there are lakhs of people who come every day. Okay. Every day there are like lakhs of people who land in Bombay to audition. So in all those auditions, when you get something, you don't feel like, oh, I'm so great. You feel like I'm so lucky that I got this. இப்போ ஆடிஷன் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பற்றி பேசும்போது ஐ திங்க் ஃபார் முன்னா மைக்கேல் ஒரு 300 to 400 பீப்புளுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஒரு ஆடிஷன் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் ஃபில்டர் அவுட் ஆகிறது இந்த ப்ராசஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பிகாஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்றதுனால. இது மாதிரி தெரியாமல் எத்தனை ஒரு ஆடிஷன் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன்? இஸ் தேர் எனி கவுண்ட்? Yeah. So I have auditioned for a lot of ads. Okay. And I didn't get even one ad. Okay. But films, surprisingly, நான் 2 films audition பண்ணிட்டேன். முன்னா மைக்கேல் and one more film. And எனக்கு ரெண்டுமே வந்துச்சு. ஓகே. பட் எனக்கு ஃபிலிம்ஸ் வந்துச்சு, பட் ஆட்ஸ் வரல. தெரியல ஏன். வெரி வியர்ட், ஐ நோ.
but yeah, that's the truth. அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இப்போ நிறைய பேரால அவங்களோட ஆம்பிஷன் ஒரு விஷயத்த வச்சுட்டு அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் சக்ஸஸ்ஃபுல் லேண்ட் ஆகுறாங்களா அப்படின்னு கிடையாது. இடையிலே நிறைய டைவர்ஷன் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது இந்த டைவர்ஷன்லாம் எதுவும் ஆகாமல் கரெக்டான ஒரு பிளேஸில் லேண்ட் ஆகிருக்கீங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணீங்க? ஆக்சுவலி நான் பண்ணல, நான் ஒன்லி ப்ரே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன். லைக் ஆனஸ்ட்லி நம்ம சம்டைம்ஸ் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் இட் won't happen. But sometimes with just little bit of hard work it will happen. So it's everything. It's hard work, it's luck, it's timing, it's destiny. I think more than anything it's just destiny. நம்ம வர்றது, நம்ம ஒரு இடத்த அட்டென்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அது ஒரு விஷயம், அதுவே ரொம்ப ஒரு பாட்டம்னா அதை சஸ்டெயின் பண்ணுறது. கரெக்ட். இந்த இத்தனை இயர்ஸாக சஸ்டெயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பிளானிங் இன்னும் அடுத்தடுத்த வருஷங்களுக்கு பிளான் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இதை சஸ்டெயின் பண்ணுறது நீங்கள் எப்படி இத்தனை வருஷத்தில் கற்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஆக்சுவலி எனக்கு 2-3 years COVID was how long? 2 years. 2 years minus பண்ணலாம் because 2 years was COVID, so that's not counted. And in these I think 7 years I've actively worked. In these 7 years I worked in Hindi, Telugu, Tamil. So எனக்கு இப்போ நல்லா தெரியும் that okay, ஹிந்தியில் இப்படி பண்ணலாம், தெலுங்குல இந்த மாதிரி எனக்கு படம் பண்ணோம், தமிழில் இந்த மாதிரி படம் பண்ணோம். So I always see the longer game. எனக்கு எப்போவுமே I don't want to like sign 10 films in 1 year and then go out. I don't want to work like that. I'm here, I want to be here for a long time. I want to keep working on films. I want to work with good directors. I want to grow as an artist. I want to grow as an actor. So I want a journey. கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ என்ன ஒரு ஆக்டராக இருந்தாலும், ஒரு காமெடி ரோல் பண்ணுவாங்க, ஹீரோயின்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அட் அ டைமில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிவிட்டு அது போகிறது தான். ஈவன் நீங்கள் முன்னா மைக்கேலுக்கே வந்துட்டு ஒரு கால் ஷீட் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் வெளியே வரீங்க அடுத்த படம். இந்த படத்துக்குமே வந்து ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருந்தார் ஒரு 4 yearsக்கு நீங்கள் கமிட்மெண்ட், ஐ மீன் எதுவுமே நான் கமிட் பண்ண வச்சுக்காமல் அப்படி பண்ணுறீங்க. கரெக்ட். என்ன ரீசன்? அது ஒரு விஷயத்தில் போய் லாக் ஆக உங்களுக்கு அது தோணாதா? நீங்கள் நிறைய நாள் மேபி சும்மா இருக்கக்கூடும், வேற ப்ராஜெக்ட்ஸ் கமிட் ஆகிருக்கலாமே, நிறைய ஒரு ஃபினான்ஷியலாக நிறைய மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. 100% and lot of opportunities come. Opportunities எப்பவுமே வந்துட்டே இருப்போம். பட் அப்படி எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. அண்ட் முன்னா மைக்கேல் ரிலீஸ் முன்னாடி I signed 2 Telugu films. I didn't sign a Hindi film because I was waiting for my film to release. So I signed 2 Telugu films. And then I started shooting. And somehow I got more busy in Telugu. So I didn't care much about Hindi then. I was very happy working in South. And then that just kind of took off. And then suddenly I got Bhumi with J.M. Ravi sir in Tamil. I went for like a day or 2 of that shooting. Then immediately Ishwaran came. Then immediately Kalagatalaivan came before anything released. So nariya vishayam it just kind of happened. Na eppovume planning, na avlo planning actually pannala. Because I feel like in this field we cannot plan much. We can only prepare ourselves. So I can prepare myself in dancing, I can prepare myself in acting, I can prepare myself, but I can't plan things because we don't know what will happen. இப்போ உங்களோட ஃபில்மோகிராஃபி பார்க்கும்போது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் ஹரிஹர வீரமல்லு பார்க்குறேன். கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். இதுவரை நீங்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணதில்லை. அப்படிங்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஹோம் ஒர்க் பண்ணீங்க? தென் உங்களுக்கு இந்த காசு பண்ணுறதுக்கு அவங்க எப்படி உங்கள்கிட்ட வந்தாங்க? பிகாஸ் நீங்கள் இதை பண்ணதே இல்லை, ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கூட கிடையாது அவங்களுக்கு. அப்படிங்கும்போது எதை வச்சு உங்கள்கிட்ட வந்தாங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிங்களா? ரெஃபரன்ஸ், ஸோ I'll talk about my homework first. I did a little bit of horse riding for this film. Because I had to do horse riding in the film. So I learned a little bit of horse riding. I learned some Bharatnatyam. I'm a trained dancer. That's why I got my first film, Munna Michael, because it's with Tiger, it's a dance film. So the auditions were like mostly dance auditions. So I did a lot of dance auditions at that point of time. But I've learned ballet and I've learned Kathak, but I've not done Bharatnatyam. So I have a small bit of Bharatnatyam in this film. And when I asked Krish sir that, you know, I actually didn't ask him anything. He said, I think I see Panchami in you. I was so happy. Why should I ask, why do you see? Do you see? No. You see? Okay, done. It was just like that. இல்லை இப்போ இந்த இவ்வளோ நாள் அந்த ஒரு விஷயத்தை கேரி பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்குல்ல, ஒரு கேரக்டரில் நம்ம இருக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த விஷயம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க இத்தனை வருஷம்? அப்படிங்கும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு லுக் வைஸாக நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதை எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க? See, look wise எப்போவுமே an actor has to maintain themselves. It's not about any this film or that film, but as an actor you have to maintain yourself. If you want to act, you need to look fit. That is 100% there. And Harihar Veeramallu had one advantage, because every time we would shoot, the set would be so good that I didn't have to maintain that much in my mind, because
செட்ல when you just go, it's so grand and it's so beautiful that automatically the character comes to you. நீங்க ஆரம்பத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம். நான் இந்த ஃபீல்டில் இதை ஆக்ட்ரஸ்க்கு நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். இதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம். அதாவது இப்போ ஒரு பாசிட்டிவான திங்ஸ் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஹீரோஸ் வந்துட்டு அந்த ஒரு டெபுட்டி சிஎம் அந்த ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க. அதை தாண்டி நெகட்டிவ் சைடு அப்படின்னா, இப்போ நிறைய ஹீரோயின்ஸ்க்கு சொல்லுவாங்க, இல்லை இவங்க படம் இப்படி இருக்கும், ராசி பார்ப்பாங்க, ஹாரோஸ்கோப் பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? No, not yet. Box office wise, critic wise, no, that is definitely there, right? Like sometimes what people do is they blame the actress for, you know, when actually that's the person who has the least say in the film. Not involved in editing, not involved in music, not involved in anything, writing, nothing. But I think, I don't know, it's just become like that, but it's time to change certain things, certain thought process change பண்ணனும் sometimes. Okay, நீங்க உங்களோட படங்களோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸை கன்சர்ன் பண்ணுவீங்களா? நீங்க இது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எவ்வளோ பண்ணணும், இது பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் போய் செக் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா அந்த விஷயங்கள்? ஆக்சுவலி முன்னாடி நான் எப்பவுமே பண்ணல, பட் நவ டேஸ் எனக்கு அப்படி தாட்ஸ் வருது, பிகாஸ் everything has changed, right? Like people talk only about box office, people don't care nowadays. Like my favorite film is Devdas, my favorite film is like Indian, all these films I don't know how much they did. I don't know if they did 100 crores or 50 crores or 5,000 crores. I have no idea. I like that film, that's all. But today it's like, oh, this film, what is the opening number? What is the weekend? How much was the total thing? Oh, these many crores. Okay, must be good. Oh, this film did only so much. Okay, must not be great. So people are judging based on the numbers. So I feel that's a bit wrong. இப்போ நிறைய அதாவது வந்துட்டு மற்ற ப்ரொஃபஷன் தாண்டி இப்போ இந்த ப்ரொஃபஷனில் என்ன ஒரு முக்கியம்னா, நம்மளோட இமேஜை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஒரு குட் இமேஜ் இருந்துகிட்டே இருந்தால் தான் நமக்கான ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரியான வரும். உங்களை சுற்றி நிறைய ரூமர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும்போது, ஓகே நான் இதை வந்துட்டு இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும், இல்லை பதில் சொல்லக்கூடாது, இந்த இமேஜை நான் மெயின்டைன் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா? Sometimes Papo, but for a public person, all these things are normal. I think every public person should get used to these things. No point complaining. Because it is going to be like that, right? People are going to be curious about you. Who are you meeting? What are you doing? What do you do in your free time? People are going to be curious and it's okay. அப்படி ஒரு நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி பார்க்க தேவையில்லை. It's okay. அப்படி இருக்கும். When we were young, we also were curious about other actors. We also wanted to know certain things. So it's okay. As a public person, you have to accept certain things. நிறைய பேருக்கு சில டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு வேற ஒரு இடத்துல பிறந்திருப்பாங்க, பட் இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு சக்ஸஸ் ஆவாங்க. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நிறைய வளர்ந்தது எல்லாமே பெங்களூர் அப்படிங்கும்போது இன்னுமே ஒரு கன்னடா மூவி நம்ம பண்ணுவீங்க. Actually, yeah, I've never done a Kannada film. What a irony. Now I've done Telugu, I've done Tamil, Hindi, but Kannada பண்ணல. ஓகே, அது உங்களுக்கு எப்பயோ தோணுமா, ஐயோ நம்ம இன்னும் அங்கே பண்ணல, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி அங்கே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு? Of course, everybody. Sometimes எனக்கு தோணும்னா பெங்களூர் கேர்ள், பெங்களூர் கன்னடா படமே பண்ணல. பட் மேபி in the future பார்க்கலாம். நிறைய பேர் ஐ மீன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையுமே ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்குது, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படங்கள் பண்ணணும். ஏதாவது டெக்னிக் இருக்கா? அதாவது இவங்க இந்த ஆடியன்ஸ் இப்படி தான் பார்க்குறாங்க, நான் அதனால நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏதாவது? இல்லை, எனக்கு அப்படி இல்லை. எனக்கு எப்போவுமே இட்ஸ் த டைரக்டர். Okay. So even more than a script, what is more important for me is the director. Who is the director of this film? Like for example, when I chose to do Smart Shankar, that was a very big hit for me. So when I chose to do that film, that was after the director had a very, like, few films were not successful. So everybody was kind of suggesting me to not do the film. But that film is the thing that gave me a super hit, you know. So that call, that intuition, when you bet on the director. So my bet was not on the script, my bet was on the director himself. That no, I trust him, I think he'll do something. This will work. So it is technical, it is the director's vision. For example, like a Mani Ratnam sir universe is very different, a Lokesh universe is very different. So you understand, right? Okay, if this director shoots this film, it will look like this. If this director takes the same film, it will look like this. So it's technical in that way, but even above that is your intuition. Sometimes something will tell you, no, இது பண்ணலாம். Okay. உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆசை இருக்கா? இங்கே தமிழ் டேரக்டர்ஸ் யாராவது பார்த்து இவங்களோட படத்தில் நம்ம ஒரு பாட்டாக இருந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? Definitely, there are so many nice directors in Tamil, so definitely அப்படி இருக்கு. ஓகே, கேரக்டர்ஸை என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்க? I want to do something different. Like everybody sees me in one same way only. I want to change that, you know. I want people to be more creative and cast me in different types of roles. I would really like that. Like maybe
very very de-glam, non-glam. Like I would love to do that kind. In fact, in Kalagatalaivan, it was very you know, different. But yeah, I would love to do more films like that. கண்டிப்பா. இப்போ அடுத்தடுத்த படங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? தமிழ்ல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க? Tamil therle, but this Harihar Veeramallu is also releasing in Tamil. Then I have Raja Saab with Prabhas sir. Okay. So that obviously will release in Tamil as well. கண்டிப்பா. அது pan India படமா தான். Yeah, and that's a horror romantic comedy. So again, very different genre. So I'm very excited about that. Working with biggest stars. அதாவது இன்ன வரவே நீங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? கமர்ஷியல் வைஸ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டார் கூட நீங்கள் படமே பண்ணல, எல்லாருமே ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது ஹவு லக்கி ஏதாவது யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் ரொம்ப லக்கி பண்ணுறது? Yeah, but it's also patience. Okay. Because I'm patient, because I take my time. I don't get to the pressure of everybody saying, no, you have to sign 2 films, you have to have 3 releases a year. I'm not following that format. So I have to give up also certain things. That's why I get this luck. Okay. You understand? It's not like I'm getting this, but I'm giving up a lot of things for this also. நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. Thank you so much for the Thank you. Thank you so much. Thank you. அதான் மிஸ்டர் கோல்டு, தரத்திலையும் அளவுலையும் நோ காம்ப்ரமைஸ். மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலெண்ணெய். தமிழகம் எங்கும் கிளைகள் கொண்ட அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. நம்ம ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை ட்ரிபிள் ஸ்டார் திட்டத்தில் நீங்களும் ஆகலாம் சூப்பர் ஸ்டார். டவுன்லோட் த SKTM Jewel app today.